Harka fuune akkam jirtu hordoftoota Magdaa Koompi Magarsaadha. Kompiitar saayinsii irraati. Har'a akkuma kana duraa imerjiingi teekinooloojii koorsii irratti hirmaachaa turre, amma immoo C++ yookaan immoo Fundamental of Programming isiniif qabadhee dhufeera. Fundamental of Programming kun hagam faayidaa akka qabu jalqabaa haga dhumaatti namni obsaan hordofee keessa darbee beekuu mala jedhee tayyaadha. Maaliif Programming kun koorsota itti aananiif yookaan immoo koorsota Programming kabiraatiif fundamentaalidha yookaan immoo beeziidha, bu'uura waan ta'eef namni wanta kana hubatee koorsota itti aanan yookaan immoo Programming kabiraadhaaf illee hin ulfaatu yookaan immoo hin dhiphatu jechuudha waan ta'eef kun sirriitti hubatamuu qaba jedheetan isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Kutaa kana kanan qabadhee dhufe jalqabarraa yookaan paartii 1 irraatti eegaleeni yookaan chaaptarii tokkoffaadha. Kutaa tokkoffaa yookaan boqonnaa tokkoffaan kun bakka lamatti qoodeeni paartii 1 and then paartii 2 jedheetan isiniif qabadheera jechuudha. Haalaan dhiyaachuun na hordofaa. Outlaayinii yookaan immoo mata duree kana jala kan jiran keessaa kan irratti ilaallu yookaan keessa deemnu kompiitarri maayinni computer programming maayinni programming language maalinni system development life cycle sistema tokko develop gaafa godhu kan gaafa hojjennu adeemsi marsaa jireenya isaa maal fakkaata kan jedhuu fi programming paradigm akkaataa ilaalcha programming immoo kutaa tokkoffaa kana keessatti ilaalla. Kutaa lammaffaa irratti algorithm development and presentation kan jedhanii fi paartota isa jala jiran qabadheen isiniif dhiyaadha. Okay, so wanti kun yommuu ilaallu akkuma outlaayinii kanarraa ilaaltanii kutaa bareedaa yookaan immoo bu'uura waa'ee kompiitaraati jechuudha kan inni qabatee jiru. Well, let's start from defining a computer. Kompiitara hiikuu kompiitaraarraati haa kaanu. Maaliif kutaa gadii keessatti yoo yaadattan waa'ee kompiitaraa ni beekna, ni argina, ni dhageenya garuu what's the exact definition of computer ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Computer is electronic device that accept, perform computations and makes logical decision according to instruction that has given to it. Kana jechuun kana biraa kompiitara jechuun meeshaa elektiroonikii kam ta'ee kan daataa fudhachuu danda'u, daataa fudhate kan ammoo piroosesii gochuu kan kaalkuleetii gochuu kan danda'u kan ammoo kan inni godhu murtoo mataasaa instructionii fudhatee erga fudhatee ajaja erga fudhatee booda ajaja sanarratti murtoo mataasaa instructionii sanarratti fudhatee akka inni piroosesii godhu kan godhu yoo ta'e yookaan kana kan hojjetu yoo ta'e meeshaan sun kompiitaradha jechuu dandeenya jechuudha. Introduction irratti waa'ee kompiitaraa gaafa odeessinu computer is an electronic device that accept, process, store and retrieve data jenna. Data fayyadama jechuudha. Dataan immoo raw fact or material or raw figure which cannot convey any meaning at the time jenna. Data sana gaafa meaning itti kennin yookaan immoo interpret or summarize gaafa goonu immoo informationii ta'a jechuudha. Kanaafuu initially the computer can use the data. Data fayyadama gaafa jennu immoo daataan kun akkamii the machine language mataasaa kan danda'e afaan mataasaa qabaa jechuudha. Zeeroo fi tokko qofa understanding godha waan ta'eef translateroonni gara sanatti jijjiiran jiru. Kanaafidha kan kompiitarri accept data yookaan instructionii fudhatee processii godheetu decisionii mataasaatiin immoo instructionii kenname sanarratti hojjechuu danda'a jechuudha. Then it produces a meaningful information in the form that useful to the user. Kanaafuu fayyadamaadhaaf immoo bifa maal ta'uun hiika qabeessa ta'e tokkootiin providii kan godhu yookaan immoo kan kennuufidha yookaan hiikuufidha jechuudha. So they have been developed to solve different real life problems. Especially kompiitaroonni suluma isaayyuu kan inni eegalee rakkoo furuudhaaf yookaan immoo rakkoo jiru hiika kenna jedhameetu jechuudha. Namni waa tokko gaafa rakkatu rakkinatu furmaata nama barbaachisa. Namni yoo rakkanne waa'ee furmaataa hin yaadu waan ta'eef nama rakkatetu akkamiin rakkina koo kana oola yookaan immoo wanta na jeeqe kana keessaa akkamittan furmaata argadha kan jedhu
yaaleetu argate jechuudha. Kun immoo kan inni hojjetu from simplest game playing up to the complex nuclear energy production. Kanaafuu baay'ee salphaarraa ka'e haga wanta guddaa ta'e har'a hojjechaa jiru kanaatti kana jechuun geemii salphaa wantoota garaagaraa teenis geemii ta'uu danda'a, bool geemii ta'uu danda'a, tiraak geemii, raaniin geemii kan jedhu garaagaraa appilikeeshinoota buusnee inni fayyadamnu sun wanta salphaadha jechuudha. That's the simplest game. Sanaa fi complex nuclear energy jechuun immoo kan har'a addunyaan kun ittiin teknooloojii guddaa hojjetanii wal lolaa jiran yookaan immoo wal qoraa jiran keessaa tokko jechuudha. So wantoota akkasii solvii gochuudhaaf kompiitarri kan inni hojjetame jechuudha. Okay, so computers are important and widely used in our society because they are cost-effective aids to problem solving. Bizinesaaf ta'uu danda'a, qaama mootummaa hojii waajjiroolee mootummaa keessatti ta'uu danda'a, warshaalee ta'uu danda'a, waajjira barnootaa fi kanneen kana keessatti maal gochuu fayyada? Baay'inaan faayidaa guddaa fi itti fayyadama namoota hedduutiin kanarra beekamu jechuudha kompiitarri kun. Kanaafuu kompiitarri maal godhaa? Wanta tokko gaafa itti ilaallu, wanta tokko gaafa isiniin jedhu, inistiraakshini tokko gaafa itti ilaallu, inistiraakshini tokko gaafa kompiitaratti ilaallu, inistiraakshini sana maal godha kompiitarri fudhateetu wanta sana fudhateetu bifa barbaadameetiin maal gochuu danda'a jechuudha. Solvii godhee deebiisaa yeroo salphaa keessatti kan nu deebisuu danda'udha jechuudha. So waa'ee kompiitar piroograamingii gaafa odeessinu immoo kompiitaroota terms kan jedhaman kan akka computer programs, software programs or just programs kan nuti jennu ajaja yookaan immoo qajeelfamoota nuti kompiitaratti kennine sana booda kompiitara sanaan yoo hiikne what you can say about the computer programming. Computer programming immoo maalidha? You can say computer programming or you can say programming or you can say coding. Kana sadan bakka wal jijjiirree jiraachuu fayyadamuu dandeenya jechuudha. So computer programming is a process of writing, testing, debugging or troubleshooting and maintaining the source code of computer programs. Source code of computer program jedhamanii koodii nuti barreessine itti ilaalle sana fudhatee kan irratti barreessuu danda'u, kan barreeffame sana immoo qoruu test evaluate gochuu kan danda'u, debug gochuu kan danda'u. Debug jechuun error jechuudha. BUG error jechuudha. Errorii sana debug goone jechuun immoo fix goone yookaan immoo correct gochuudhaaf yaalu jechuudha. Kan immoo troubleshoot jechuu dandeenya. Sana kan hojjetuu fi rakkoo sanarra darbe yoo ta'e immoo kan akka maintaining, maintenance garaagaraa, software maintenance hojjechuu danda'a jechuudha kompiitara irratti. So that is computer programming. So writing computer program means writing instruction. Kana jechuun writing computer program yookaan computer programming barreessuu jechuun ajaja yookaan instructionii kompiitaraaf kennuu jechuudha. Akkas godhi jechuudha. Kana jechuun immoo kompiitara keessa instructionoonni irraa barreeffaman yookaan immoo kuufamanii jiran jiru. Akkuma konstituushiniin yookaan immoo heerri mootummaa biyya tokko keessatti barreeffamee waraqaa irrattis ta'e soofti koppiitiin jiru, kompiitarri kun wantoota nuti ajajnu hundumaa kan inni hojjechuu danda'u instructionii achi keessa jiran barreeffamee jiru san dubbisaadha hojjeta jechuudha. Wanti nuti ajajnu hundumaa. Sana fudhate jechuun immoo isa nuti ajajne sana executii gochuu yookaan immoo raanii gochuudhaaf itti fayyadamaa jechuudha. Yoo kana goote kana godhe, yoo kana goote kana godhe jedhee ajaja sana kan itti kenne pirogiraamerii yookaan immoo nama koodii barreesse sanatu ajajeera jechuudha. Sanarratti hundaa'eetu kan nuti har'a gaafannu kan inni nu deebisu. Fakkeenyaaf baankii yoo deemtan, baankii daldalaa haa ta'u kamni yoo deemtan ATM fayyadamtanii baasuu barbaaddanii ATM kaardii erga galchitanii booddee inpuutii keessan sinirraati paaswoordii fudhataa sana booddee wanti isin withdraw gochuu barbaadan yoo jiraate withdraw ni hojjeta. Sana hundumaa erga baafattanii booda immoo qarshii keessan hafe isinii lakkaa'ee isinitti agarsiisa. Kun hundi maalidha? Instructionii achi keessatti barreeffamee jirudha jechuudha. That is a computer. Calculator yoo fayyadamne argitan sunis computeradha jechuudha. Kanaafuu kan hundumaa kan hojjetu computerri is a very fastest computer. Computer baay'ee ariifataa fi bifa salphaatiin hojii nuuf hiikuu danda'u. So it can run millions of instructions in a second. Sekondii tokkotti ajajoota gara miiliyoonotaatiin ta'an hojjechuu danda'a jechuudha. Okay,
Computer program usually consists of two elements. Elementoota yookaan wantoota lama of keessaa qaba. Computer program gaafa jennu koodi kan jedhuu fi daataa of keessaa qaba. Koodi jechuun wanta hojii hojjetu yookaan akshinii tokkodha. Instruction that tell a computer what to do kan jechuun koodiin itti kenname sun akkuma amma silaa waa'ee konstituushinii biyyaa kaasee isinitti hime kompiitarri maal hojjechuu qaba kan jedhu hundaa kan itti kennu koodii sanadha jechuudha. Data is a characteristics or information that the computer applies instruction to. Kan jechuun immoo olitti koodii irratti what to do jenneerra wanta itti kenname sana immoo hojjechuudhaaf immoo instructionii dubbisuu qabu kana instructionii ittiin kennamu sun immoo dataadha jechuudha. That's the data. So computer program also known as source code jechuudha. Is written by the professional known as computer programmers. Nama programmerii yookaan immoo waa'ee kompiitaraa baay'ee beeku koodii nama barreessu computer programmer jenna jechuudha. Sanaatiin barreeffame computer programmer jennu yookaan immoo source code kan jennu nama waa'ee kompiitaraa sirriitti beeku kan professionals injiinarii ta'uu danda'a, saayintistii ta'uu danda'a, namoota akkasiitu barreessaa jechuudha malee waan addaa miti. So source code is written in one programming language. Source code sun kompiitara sanaaf language sanarratti language tokko fayyadamaa jechuudha programming. So programming language is artificial language that can be used to control the behavior of the machine, particularly computer. Programming language sun immoo artificial intelligence part or understanding kan qabu, active kan ta'e, sanammoo maal godha amala kompiitaroota kan control ittiin ta'uu danda'u yookaan immoo to'achuu danda'udha jechuudha. Programming language kun jechuudha. So programming language like natural language for example, namni akkuma dubbatee walii galu afaan garaagaraan afaan Oromootiin akkuma haasofnu, afaan Ingiliffaatiin akkuma haasofnu, afaan Sidaamaatiin akkuma haasofnu, afaan Somaaliitiin akkuma haasofne walii gallu, afaan wal jijjiirru, kompiitarris afaan mataa isaanii qabaata jechuudha. So computer language jechuun zeros and ones fayyadamee zeroo fi tokkotti fayyadamee languages mataa isaatiin yaada walii kan jijjiiruu danda'u jechuudha. So language jechuun hiikumti isaayyuu the means of communication jechuudha waan ta'eef jechuudha. So yommuu kana jennu immoo natural language akkuma nuti fayyadamnu sana syntactic fi semantic rule kan jedhamu of keessaatii qaba. Syntactic and semantic rule kan jechuun structure syntactic gaafa jennu the structure of the code structure akkamii qaba kan jedhudha. Semantic kan jennu immoo meaning yookaan immoo hiika akkamii qaba gaafa dubbannu fakkeenyaaf Ingiliffa gaafa dubbannu yookiin afaan Oromoo gaafa dubbannu let's say Ingiliffa gaafa dubbatu namni tokko subject object agreement yoo hin jiraanne yookaan immoo subject verb object agreement yoo hin jiraanne namni tokko xumura fuudhee matima godha taanaan matima fuudhee xumura godha taanaan yookaan immoo wal jijjiira taanaan hiika hin qabu jechuudha. Kompiitara keessattis akkasuma. Kanaafuu semantikiin hiika barreeffama sanaa yookaan hiika koodii sanaatti kan yaada kennu yoo ta'u, syntactic kan jennutti immoo structure akkaataa taa'umsa isaa orderiin itti taa'uu qabu qabudha. Kanaafuu syntax of language describes the possible combination of symbols that form syntactically correct program. Meaning given to the combination of the symbols is handled by the semantic. Semantic immoo hiika itti kennaa jechuudha. So in general, programming language allows human to communicate instructions to machine. Machine yommuu jennu asitti kompiitara jechuudha. Kompiitara akka namni tokko kompiitara sana waliin dubbachuu danda'u. Waliin dubbatachuun immoo maal jechuudha? It is passing instruction. Instruction itti kennaa jechuudha karaa biraa. Kaayyoo inni guddaan fayyadama programming language maalidha? Kompiitaratti ajaja kennu yookaan immoo instruction kennuudha jechuudha. Yoo ajaja hin fudhanne kompiitarri homayyuu hojjechuu hin danda'u. Kanaaf takka takka computer is dumb or computer is stupid kan jedhamu. Computerri is not intelligent. Computer is not smart. Computerri maalidha? Dhagaarraatii kan adda isa godhu homtuu hin jiru. Yoo maal ta'e yoo ajaja fudhatee waa ajaja fudhate sana hojiitti ni hiiku ta'e kompiitara jechuun dhagaadha. Kompiitara jechuun mukadha jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa ajaja namarraatii eegaa jechuudha. Stupid kan jedhamee fi yoo ati ajajjee akkas godhe jettee ajaja itti hin laanne kompiitara homayyuu gochuu hin danda'u. It is waiting for instruction. Always. Unless you give instruction to the computer or to the machine, then you will
not get any response from the computer. That's the problem of the computer, or that makes the computer stupid. So, as such, programming language differ from most other forms of human expression in that they require a greater degree of precision and completeness. Okay, so yommuu kana walumaan cuunfaadhaan dubbadnu kompiitarri yeroo hundumaa akkuma namni natural language tokko communicate godhu namaan kompiitarris waliin kan inni godhu maalidha? Instructionii kenname sana fudhatee zeeroo fi waanii fayyadameetu kan inni barreessu yookaan immoo fudhatu jechuudha. So hundumaa maal gochuu akka qabu maaltu ajaja jechuudha? Namatu ajaja jechuudha. Understand erga godhee booddeedha gara hojiitti yookaan immoo gara deebiitti deema jechuudha kompiitarri. So programming language akkuma sila isiniin jedhe language jechuun means of communication yookaan yaadatti wal jijjiiruudha jenneerra. Programming languagein kun immoo garee sadii yookaan immoo kategorii gurguddaa sadii of keessaa qaba. First one is machine language jechuu dandeenya. Machine jechuun sirumti isaayyuu maalidha? The machine language is normally machine is a computer language jechuudha. Computer language immoo zeeroo fi waanii qofa kan nuti inni fayyadamuu danda'udha jechuudha. Only that computer understands directly. So kan computerri hubachuu danda'u. Fakkeenyaaf yommuu akkasiniin jedhu kompiitarri ABCD gaafatti barreessinu yookaan immoo 2 3 4 gaafatti barreessinu akkamiin hubata yoo jenne afaan isaa ta'uudha baatu iyyuu there are translators that translate this type of letters or symbols into zeros and ones. Zeroodhaaf waanitti kan jijjiiru translators kan jedhaman ni jiru ni ilaalla translatorota kanas gara fuulduraatti waan ta'eef yaadda hina. Kanaafuu yommuu kana hojjetu kompiitarri keenyi yookaan machine instruction contains two parts, an operation code or opcode and an address jenna. Addressii fi operation code koodii ittiin calculate godhu kan hojjetu opcode kan jedhamuu fi addressii yookaan immoo location bakka isaa koodii kan qabu bakka itti fayyadamu kan qabu lama qaba jechuudha instruction machine kun. The opcode tells the microprocessor yookaan microprocessor yookaan central processing unit system kan keessa jiru maalitti hima? What operation it should perform. Maal hojjechuu akka qabu fudhata jechuudha instructionii kana gara microprocessorii. Microprocessoriin sana erga fudhatee booda maal godha? Walitti hidhuudha moo iddoo tokko iddoo biraatti dabarsuudha moo wantoota lama wal madaalchisuudha moo yookaan immoo bakka tokko bakka biraatti dabarsuudha moo maal hojjeta kan jedhu kan ajaja kennu opcodeedha jechuudha. Opcodein kun immoo microprocessor system teelii godhu kan itti hima jechuudha. The address identifies the location. Sun immoo addressin immoo maal akkuma isiniin jedhe wanti nuti ajaja laannee hojjetamu kun fakkeenyaaf add kan jedhamu transfer compare kan hojjetamu kun lafa kamirratti akka hojjetamu immoo address ajaja jechuudha yookaan immoo address identify godha jechuudha. Kanaafuu addressin sun immoo eessa ta'uu mala memory yookaan immoo register irra ta'uu danda'a jechuudha. Memory on the random access memory ta'uu mala register immoo jennu immoo registering immoo CPU irra kan jiru yookaan immoo central processing unit irratti bakka small immediately executable file warra jedhaman sana yeroodhaaf registerii godhee kan qabu kuusee kan qabu jechuudha. So achi keessaa kam akka ta'e kompiitarri fileet hojjeta jechuudha. Inni lammaffaan low level language dha. Low level language jechuun akkuma maqaa isaa irraa ibsamutti low leveliin isaa yookaan sadarkaa gadaanaa kan ta'e afaan kompiitara sadarkaa lammaffaatu jira jechuudha. Low level language or LLL low level programming language jechuu dandeenya. Kun immoo maal fayyadama? Mnemonics yookaan immoo gabaajee fayyadama. Namoonni yeroo baay'ee kompiitara kana fayyadamaa turan software kana fayyadamaa turan low level language kana fayyadamaa turanii they are using the mnemonics or abbreviations. Nambaroota yookaan lakkoofsota fayyadaman ifa kan hin taane akkuma dhuunfaa isaaniitti gabaajee mataa isaaniitti jijjiiranii kan fayyadamaa turan jechuudha. So that makes the human difficult to understand each other. So such type of language is machine dependent. Machine dependent kan jennu languagein low level language jedhamu kuni kompiitara irratti hundaa'a jechuudha. Kana jechuun kompiitara tokko irratti hojjeta, kompiitara biraa irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. So filata kompiitara filataa jechuudha. Gosa kompiitaraa yookaan immoo paartii kompiitaraa keessaa qaama muraasa irratti hojjeta, kompiitara biraa irratti hojjechuu dhiisuu danda'a jechuudha. That makes it a machine
dependent kan jedhamu. Fakkeenyaaf assembly language kan jedhamu languagii simbooliidhaan bakka bu'ee hojjetu yookaan immoo koodiin isaa simboolii garaagaraa fayyadamuudhaan hojjetamanidha jechuudha assembly language. Kanaafuu namni kamillee akka salphaatti understand gochuu hin danda'u jechuudha. Even nama qofa miti the language is too machine code and then the computers still cannot easily understand what the other person wrote on that computer. Computer irratti ergee barreesse kan inni ergisu namni biraa yookaan computer biraallee itti fayyadamuudhaaf ni ulfaata jechuudha. So that is very difficult mechanism. Thus, assembly languages are unique to specific computer. Unique. Computer tokko irratti hojjeta, computer biraa irratti hin hojjetu jechuudha. Sadaffaa inni dhumaa high level language jenna. High level language inni akkuma maqaa isaa language yookaan afaan computeraa olaanaa kan ta'e akkuma Ingiliffaa akka salphaatti namni dubbisee yookaan dubbatee understand gochuu akkuma danda'u addunyaan kun akkuma Ingiliffaa walii galu computer kamirratti iyyuu ni hojjeta bifa salphaatiinis understand gochuun ni danda'ama jechuudha. So kana jechuun high level language'n kun translatorota yookaan immoo jijjiirtota geeddartoota afaanii barbaachisaa miti jechuu miti ni barbaachisa. Maaliif afaan tokkorraa afaan biraatti jijjiiruun dirqama waan ta'eef ni barbaachisaa jechuudha. Kana jechuun immoo yommuu jijjiirru bifa salphaatiin nu jijjiira jechuudha. Kanaafuu the advantage of this high level languages are require translation through machine language before execution. Otoo executing godhi irraa hin ta'in booda maal godha? Translate godha. Kana hojjechuudha irratti koodii barreessuudhaaf yookaan immoo koodii barreeffame sana immoo error yookaan dogoggora yoo qabaate fiiksi gochuudhaaf sirreessuudhaaf yeroo gabaabaa fi salphaatti fayyadamna. Then it is machine independent. Machine irratti yookaan computer irratti hundaa'u. Computer jechuun computer kamirratti iyyuu ni hojjeta jechuudha. Kanaafuu high level language jechuudha. Wanti kun fakkeenyaaf basic kan jedhamu, C++ kan jedhamu, Java kan jedhamu, Python kan jedhaman kuni they are example of high level programming language. Okay, so akkuma sila isiniin jedhe language translation ni barbaachisa isiniin jedheera sila. So akkamitti language translation kun immoo ni hojjeta? Kamirraa akkamitti translate nuuf godha kan jedhu immoo let us see it. The only language that the computer understands is machine language, which is 0 and 1. 0 fi 1 qofa understand godha jechuudha. Kanaafuu computer irratti yommuu yeroo hundumaa low level language dhaan yookaan high level language dhaan barreeffamee kennamu, there should be a translator that translates such type of language into the machine language or into the computer. So wantoonni kun immoo qaamota sadii yookaan immoo translatorota sadiitu jira jenna. Inni jalqaba assembler, inni lammaffaa compiler, sadaffaan immoo interpreter jenna jechuudha. Assembleriin kan walitti qabu yookaan immoo akkuma isiniin jedha assembly language dha. Compileriinis akkasuma, interpreteriinis akkasuma tokko tokkoon laalla. Assembler is software that translating assembly language into machine language. Hundi isaanii yookaan sadan isaanii afaan kompiitaraatti jijjiiru jechuudha. Afaan kompiitaraatti afaan biraa. Inni assembleriin assembly language kan jedhaman gara afaan kompiitaraatti yookaan machine language'itti jijjiira. Compilerii fi interpreteriin garaagarummaan isaa maalii kan jedhu asirratti hubachuun gaarii ta'a. Okay, and hordofaa jirtu. I hope. So a set of programs that translate a source code of high level language into the machine language in such that it can translate all of the source code from high level language into the machine language once. Kana jechuun compileriin maal godha isinitti fakkaate? High level programming language jiran irraati gara machine language'itti yookaan gara object code'itti kan inni jijjiiru jalqaba koodii yookaan source code kan jedhaman sana hunda erga understand godhee booda gara kompiitaraatti hiika jechuudha. Fakkeenyaaf line of code'iin 10 isaa ta'u 20 30 100 isaa jiraatanii yoo jiraatanii gara kompiitaraatti kennamanii jalqaba maal godha jechuudha hunda isaa understand erga godhee booda hiika isaatti kenna jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaa namoonni beekan nama garaagaraa nam tokko afaan Oromoo beekan nam tokko afaan Ingiliffaa beekan yoo ta'e afaanota kana jarri waliin dubbachuudhaaf dirqama
namni afaan lamaan isaa beekuu jiraachuu mala jechuudha. Let's say namni Ameerikaa tokko otoo gara biyya Itoophiyaa dhufee yookaan Oromiyaa otoo dhufee maal gochuu danda'a? Saba keenya wajjin yookaan immoo nu wajjin haasa'uu dadhabuu danda'a. Maaliif isaan Ingiliffa danda'u nuyi afaan Oromoo dandeenya yookaan not agree with each other. Kanaafuu namni afaan lachuu danda'u jiraachuu mala jechuudha. Afaan sun gaafa jijjiiramu gaafa hiikamu garuu akkamiin hiikamaa namichi faranjii sun yookaan namichi Ameerikaa irraa dhufe suni waan jechuu barbaade tokko himanni dabarsuu barbaade tokko hunda erga inni dubbatee fixee booda namichi hiiku sun erga hubatee gara nama afaan Oromoo danda'u sanaatti hunda isaa al takkaatti hiikaa jechuudha. So source koodii hunda takkaatti gara maashin laanguweejiitti jijjiiraa jechuudha. Eenyu compiler. Fakkeenyaaf Pascal kan jedhamu, C++ kan jedhamu, Fortran kan jedhamu, OpenScript kan jedhamu example of compiler jechuudha. Example of compiler. Kanaafuu warroonni kun maal godhu? They are translating this language as from high level language into computer language or machine jechuu dandeenya. Interpreteriin immoo kanarraati maalidha? Innis akkuma compilerii high level language irraa gara machine language'itti jijjiira. Garuu akkaataan inni itti jijjiiru immoo maalidha? One by one yookaan immoo instructionii tokko akka erga hubatee jijjiiraa isa lammaffaa laayinii tokko jijjiiraa, laayinii lamatti darbaa, laayinii lama jijjiiraa, laayinii sadiitti darbaa, laayinii sadiitti jijjiira. Kana jechuun dabaree dabareedhaan yookaan immoo step by stepidhaatiin maal godha? Ni jijjiira jechuudha. Ni jijjiira jechuudha. Kanaafuu kun immoo kan inni hojjetu garaagarummaan isaa maalidha? Hunda understandii otoo hin godhin kallattiidhaan jijjiira jechuudha. Gara maashin laanguweejiitti tokko tokkoon tokko understandii godha hin jijjiira saxxaanuu dubbisa. Fakkeenyaaf laayinii 10tu jira yoo ta'e yeroo 10 translate godha jechuudha. Compiileriin garuu maal godha? 10tu jira taanaan 10 isaanii takkaatti translate godha yookaan convert godha jechuudha. That is the difference. So some examples of these interpreters are basic and the Lisp. Basic even Lisp kan jedhaman immoo example of the interpreter jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kana gaafa adda baasnu C++in it is what example of the compilerii dha jechuudha. Compilerii dha godha malee interpreting godha jechuudha. Takkaatti understand godheetu jijjiira. Fakkeenyaaf kan akka Python fa'aa ammoo yoo ilaalle kan akka basic Lisp fa'aa ammoo yoo ilaalle translate godha jechuudha. Interpret godha jechuudha. Tokko tokkootiin dabaree dabareetiin akka C++ yookaan immoo akka high level programming language of C++ hunda akkatti dabarsuu hin danda'u jechuudha. Waliin jirra. Boqonnaa kana keessatti mata dureen kun dhuma paradigm kan jedhamu kan program paradigm jenna. Programming paradigm is another fundamental ways of programming language that characterized is by programming paradigm. So most fundamental way of programming language kan nuti jennu karaa programming paradigm kana characterize gochuu yookaan immoo classify gochuu dandeenya jechuudha. So programming paradigms provides the programmer's view of code execution. Kanaaf akkaataa itti koodii hiiku yookaan immoo execute godhu yookaan ilaalcha jechuudha. Kanaaf paradigm jechuun akkaataa yookaan immoo haala itti wanti tokko hojjetamu. Fakkeenyaaf waa tokko toon isinitti agarsiisee kuni maalidha hoon jedhee akkaataan namni shan itti ilaalee hiiku garaagara jechuudha. That is a paradigm. Ilaalcha isaaniiti akkaataa pirogiraameroonni kun koodiin kun akkamitti executeedha karaa kana moo karaa kana calculation wayii isinitti kenname bifa garaagaraatiin solvii gochuu dandeenya. The same result dhufuu danda'a garuu akkaataan nuti solution itti argachuuf deemnu deemsa garaagaraa ta'uu mala jechuudha. Kanaaf the most influential paradigm are examined in the next three sections approximate chronological order. Sectionoota sadan keessaa tokko procedural programming language paradigm keessaa tokko procedural programming language dha. Kuni procedural jechuun deemsa yookaan immoo step by step kan jedhu jechuudha. So it specifies a list of operations that the computer program must complete to reach the desired state. So lafa gahuu qabu yookaan immoo final destination wayii tokko gahuuf gaafa qabu listii inni operate godhu yookaan listii inni deemu jechuudha. Fakkeenyaaf asii bahee ani Finfinnee deema yoo ta'e Finfinnee deemuudhaaf magaalota kam keessan darba yoo jedhe
tilmaamuun salphaadha jechuudha. Lessee asii bahee hawaasaa deema, hawaasaa deemee Shaashamannee deema, Shaashamannee deemee Baatuu deema, Baatuu irraatii Buraayuu jedhamee akkuma deemamee Amboo gahamu yookaan Finfinnee Buraayuu Amboo eessa deemamu akkasuma isteeppii faayinal destineeshinii tokko erga gahamee booda isteeppii nuti itti deemnudha jechuudha. So each program has starting state lafatti kaatu state qabaata. List of operation to complete eessa deemu akka qabdu listii qabaachuu qabda. Sana booda the final destination or ending point should be available. So this approach is known as imperative programming jechuu dandeenya. Adeemsi kun yookaan akkaataan approachii kana imperative programming jechuu dandeenya jechuudha. So this is the procedural programming language. So these procedures are also known as the functions or subroutines or methods that are small section of code that performs particular function. Function xiqqoo yookaan wanta ta'e muraasa kan hojjechuu danda'udha. So this procedural effectively list of computations to be carried out. So procedural programming can be compared to unstructured programming, where all of the code resides in a single large block. So waan guddaa tokkotu jira taanaan yookaan bilookii guddaa wayii jira taanaani bilookii sana piroosesitti hiikuudhaaf keeyyataan yookaan immoo dhawataan akkuma hojjetamu bifa kanaatiin wanti hojjetamu proceeduralidha jechuudha. Okay, so procedurally kan ammoo akkamiin hojjenna? We are about to split or break down the tasks. Taskitti kennina jechuudha. Adda qoqqoonnee yookaan immoo small pieces itti qoqqoonnee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So yeroo kan hojjennu that type of procedural programming may allow as a section of code to be reused in the program without any making multiple copies. Wanta hojjenne tokko irra deebinee qoqqoonnee booddee irra deebinee fayyadamuudhaaf reuse gochuudhaaf illee mala nu barbaachisuu danda'udha jechuudha. Yoo dogoggora irra deebinee akkuma hojjechuu dandeenya sirreessuu akkuma dandeenyu jechuudha. So Fortran kan jedhamu formula translation basic kan jedhamu this is example of procedural programming language jennee understand gochuu dandeenya jechuudha. Kalammaffaan structured programming language jedha. This structured programming language is a special type of procedural programming. Kun immoo kan procedural programming jedhaa fi special type jechuudha. So it provides additional tool to manage the problem that larger programs were creating. Lafa procedural programming irratti uumame rakkoo uumame sana irratti maal godha? Meeshaa dabalataa yookaan immoo additional toolii fayyadama. Sana gochuu maal goona? Problemii uumame sana manage gochuudhaaf jechuudha. So wal fakkaataa garuu wanti jiru maali garaagarummaan isaa additional toolii fayyadamuu hin qabnu proceduralii keessatti. Asirratti garuu fayyadamuu dandeenya. Kanaafuu kun immoo kan inni fayyadamnu fakkeenyaaf programmers break down the program structure into small pieces of code that are easily understood. Akkuma kan proceduralii sana hin qoqqoodna yookaan immoo bakka lama sadiitti break downii goona garuu asitti wanti itti dabalame maalidha? There is additional functionality or additional tool for the management purpose. Procedural programming also frowns upon the use of global variables and instead uses variables local to each subroutine. Kanaafuu global variable kan jedhamu yookaan immoo namni hunduu kan itti fayyadamu kan open variable kan ta'etti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun immoo fakkeenyaaf go to statement kan jedhamu akka fayyadamnuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Maaliif does not allow to use go to statement. Go to statement kan fayyadamnu. So it often associated with top down approach to design. Jechuun there is a hierarchy or structurally qaba jechuudha. Hierarchy qaba. Akkuma muka upside down tree jennu muka tokko muka guddaa tokko buqqisnee gadi garagalchine jirmi isaa akkuma hundee beezii ta'ee biraanchiin jala jiran baalli jala jiran hundu branch of the branch ta'u bifa akkasiitiin hojjeta. So C kan jedhamu koodiin C yookaan immoo C++ dura kan uumame C aadaa kan jedhamu Pascal kan jedhaman these are the examples of the structured programming language jechuudha. Last one is the object-oriented programming language. This object-oriented programming language is the newest and the most powerful paradigms. Object tokko jennu object wantoota irratti hundaa'a jechuudha. Object-oriented object yoo jiraate objectii sanarraa ajaja fudhata oriented jechuudha. Ajaja eega jechuudha objectii sanarraati. So the object-oriented paradigm
paradigm as a designer specifies both the data structure and the types of operation that can be applied to those data structures. So this pairing of piece of data with the operation that can be performed on the known as the object. Isiniin jedhee rakkoo sila object irratti hundaa'a jechuudha. Object based, object oriented jechuudha wantichi. So if the object is there, then there is a process. So the collection of cooperating objects is rather than list of instructions. Objektoonni jiran walitti dhufanii wanti isaan hojjetan irratti hundaa'etu hojjeta malee ajajni waan itti kennameef yookaan immoo instructionii waan itti kennameef qofa kan hojjetu miti jechuudha object oriented programming language. Kanaafuu the objects can store state information and interact with other objects, but generally each object has distinct and limited role. Tokko tokkoon objektoota murtaa'aa yookaan immoo daangeffamaa gahee daangeffamaa yookaan hojii daangeffamaa qabaataniyyuu maal gochuu danda'u waliin dubbachuudhaaf yookaan wal faana hojjechuudhaaf state information yookaan odeeffannoo mataa isaanii kuufatanii qabu jechuudha. Sanarratti hundaa'aniitu. Fakkeenyaaf namni tokko nama ta'e waliin odeessuudhaaf dhimma barbaadu tokko barbaade kan isa fakkaatu kan dhimma isaa solvii gochuu fi kan danda'u sanatti deema malee nama argee hin gaafatu. Fakkeenyaaf ani rakkadheera qarshii rakkadheera yoo ta'e nama istaandardii jireenyi isaa anaatii gadi jiraatu bira deemee itti himachuu yookaan odeeffachuun hiikan qabu na gargaaru waan hin dandeenyeef nama qabu ittiin deema jechuudha. Barumsa barbaadu ta'e nama barsiisuu danda'u ittiin deema. So akkasittidha jechuudha warri objektoonni kunis kan isaan hojjetan. Malee ajajumti waan kompiitararraa baheef yookaan instructionii waan kennameef qofa miti kan isaan hojjetan jechuudha. So fakkeenyaaf JavaScript, C++, Java, Python warra jedhaman kuni they are examples of the object-oriented programming language. Objektii qabu, objektii sanarratti hundaa'anii akkaataa objektiin sun itti hojjetuun walii galama jechuudha. Okay, are you getting me? Thank you. Of the course, this is the end of the course. Dhuma koorsii part 1 kun kan boqonnaa tokko. Part 2 itti fufa. Gaaffiif yaada yoo qabaattan jalatti koomentii barreessuun dagatiina akka sirriitti tolu abdiin qaba. Yoo feetan immoo dhumarratti like, question, subscribe gochuudhaan share illee gochuudhaan kan barattoonni especially barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa irra jiran akka hordofaniidhaaf gaaffiif qabanis akka gaafatamaniidhaaf carraa akka kennitanii fi abdiin qaba. Galatooma yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.